Welcome back to Savitri ma'am's physics class. Today we are going to discuss about the kinetic friction. So here is Savitri to explain kinetic friction in a easier and in a simpler way. Hope you all will understand this session and don't leave the session in the middle and view the video fully. And if you like this video, please view, subscribe and share. Yes, let us start this evening session. Now, kinetic friction. Okay. Now, what is kinetic friction? If the external force acting on the object, okay, is greater than maximum static friction. So, already we have learnt about static friction. Okay. So, if the static friction is less and external force is more, then what will happen? The object begins to slide. If the external applied force is more than the maximum static friction, what will happen? The object begins to slide. Okay. Now, so if the external force acting on the object is greater than maximum static friction, the object begins to slide. Okay. Now, whenever the object starts sliding, immediately kinetic friction come into play. Okay. So, when the object starts moving on the surface, the kinetic friction automatically will come into play. Okay. So, the kinetic friction acts on the object. Okay. As usual, the kinetic friction will be acting in a direction opposite to the applied force. So, this is common. So, static friction also will be acting in a direction opposite to the applied force. Kinetic friction also will act in a direction opposite to the applied force. Yes, clear? Now, so the kinetic friction is generally represented by the letter F subscript K, and it is also called as sliding friction or dynamic friction. The kinetic friction is also called as sliding friction or dynamic friction. Is clear? Now, what is kinetic friction? If the external force acting on the object is greater than maximum static frictional force, then what will happen? So, the kinetic friction come into play, that is the object begins to slide. So, whenever the object starts sliding, then automatically, so the surface will exert a frictional force called the kinetic friction. Yes, so the kinetic friction is represented by the letter F, K, and this is also called as sliding friction or dynamic friction. Kinetic friction is also called as sliding friction or dynamic friction. Okay. Now, so whenever we apply an external force on the object, so here is an object of 200 gram. Now, we are applying an external force with the help of a spring. Okay. So, whenever we apply an external force on an object by a spring balance, what happens? The object moves. See, the object moves. Okay. So, this shows that. Okay. So, the object begins to move when we apply some external force. So, this kind of frictional force offered by the surface is called kinetic friction. Okay. So, whenever the object moves, automatically the surface will exert a force. So, such type of force is called kinetic friction. Yes, clear? Now, so when an object is placed on the surface, and if we apply some external force on the object, then the object begins to slide. See, there you can see the object is sliding. Okay. So, the object begins to slide. Okay. So, when the object is sliding over the surface, so what will happen? The surface automatically will exert a frictional force. So, such type of frictional force while the object is sliding over the surface is called kinetic friction. Yes, clear? Now, so now let us take an object here. So, in order to make the object to move with the constant velocity, if you want to make the object move with the constant velocity, then we must apply a force which is equal in magnitude and opposite in direction to that of kinetic friction. So, if we want to move the object
Okay, move with the constant velocity. So, இந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன செய்யணும், ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியோட மூவ் ஆகணும், vங்கிற வெலாசிட்டியோட மூவ் ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும், now we have to apply a force, external force. அந்த external force எப்படிப்பட்ட ஃபோர்ஸா இருக்கணும், equal in magnitude but opposite in direction to kinetic frictional force. Okay, so Fk க்கு ஈக்குவலா இருக்கணும், பட் டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கணும், ஆப்போசிட்டா இருக்கணும். So F external must be equal to Fk. F external must be opposite to Fk. So these two are equal in magnitude but opposite in direction. Yes, clear? Now, so when we want to make the object move with a constant velocity, then what happens, we must apply an external force which must be equal to and opposite to kinetic frictional force Fk. Clear? Now, so the F external force is acting in this direction. Okay, automatically the kinetic frictional force will be acting in opposite direction. See, it is acting in right to left and magnitudes are equal. So how can you say the magnitudes are equal here? So the magnitude of these two forces are equal. So this length, F external length and Fk length must be equal. This is a red line. The red line represents the Fk, so frictional force, and F external. So the length of both the lines must be the same. But direction, this direction of external force is from left to right. Okay, frictional force is from right to left. So the object moves with the constant velocity v. Suppose if the F external force is in this direction, okay, that is right to left. Okay, when we apply the external force right to left, what will happen? The frictional force again act in a direction but opposite to F external. Okay, so this is left to right. So if F external is left to right, Fk will be right to left. Okay, if F external is right to left, then Fk will be left to right. Yes, now the object is moving with the constant velocity v. Here also the object is moving with the constant velocity v. Okay, now whenever the object is beginning to slide over the surface, then automatically what will happen? Okay, kinetic frictional force will come into play. Okay, so will act. Kinetic frictional force will act. Yes, clear? Now, so here, so unlike the static frictional force, so the value of static frictional force Fs, okay, what is the value of static frictional force? So the value of static frictional force, that is Fs max, lies between 0 and mu s n. Already you know. Okay, so 0 less than or equal to Fs less than or equal to mu s n. This is maximum static frictional force. So the maximum static frictional force value will be lying in between 0 and mu s n. Yes, clear? Now, but maximum kinetic friction, okay, frictional force Fk will be equal to mu kn. See, here Fk is equal. Here Fs is, okay, less than or equal to mu Sn. Yes, clear? Now, so that is experimentally it was found that, okay, so the magnitude of kinetic, okay, frictional force, okay, that is Fk is nothing but kinetic frictional force equal to mu kn. Okay, so but static frictional force Fs, we already know, already studied, okay, is 0 less than or equal to Fs, so less than or equal to mu Sn. Okay, so if Fk equal to mu kn, automatically mu k, kinetic frictional, okay, that is coefficient of kinetic friction mu k will be less than coefficient of static friction mu s. So mu k is coefficient of kinetic friction and mu s is coefficient of static friction. So mu k will be less than mu s. Okay, what do you understand by this? What is the physical meaning behind this relation? Okay, so this relation has a great physical meaning behind it. So what is the physical meaning behind this? Okay, so it indicates that, okay, starting of motion is more difficult than maintaining the motion.
starting of motion. So if the object is at rest, okay, it is difficult to make the object move. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்ல இருக்கு, அந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து மூவ் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னா கஷ்டம். ஆனா ஏற்கனவே மூவ் ஆயிட்டு இருக்க ஆப்ஜெக்டை ஓகே அந்த அந்த மோஷனை வந்து மெயின்டைன் பண்றது ஈஸி. சரியா? அதான் இதோட மீனிங். ஓகே, ஸோ ஒரு ரெஸ்ட்ல இருக்க ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஓகே மூவ் பண்ண வைக்கிறது கஷ்டம். ஆனா ஏற்கனவே மூவ் ஆயிட்டு இருக்க ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஓகே அந்த மூவிங் கண்டிஷன்லயே அல்லது மூவ்மெண்ட்டை மெயின்டைன் பண்றது ஈஸி. அதான் இதோட மீனிங். So mu k is less than mu s. So coefficient of kinetic friction is lesser than coefficient of static friction. Yes, clear? Now, so whenever the object external applied force okay is greater than maximum static frictional force, then the object begins to slide. Okay, so எப்ப external force applied external force வந்து ஓகே ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸை விட கிரேட்டராக இருந்தால் உடனே என்ன ஆகும்? ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்லைடாக ஆரம்பிக்கும். எப்போ வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஸ்லைடாக ஆரம்பிக்குதோ உடனே என்ன ஆகும்? கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து ஓகே விளையாட ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, தட் வில் கம் இன் டு பிளே. ஸோ உடனே கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து ஆஃபர் ஆகும். எது ஆஃபர் பண்ணும்? எந்த சர்ஃபேஸ் மேலே நீ ஆப்ஜெக்ட் வந்து வச்சிருக்கியோ, ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகுதோ அந்த சர்ஃபேஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு ஓகே ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸை ஆஃபர் பண்ணும். Okay, and the force தானது kinetic frictional force. Yes, so the kinetic frictional force ஓட value வந்து mu k என்ன இருக்கும்? Okay, ஆனா static friction ஓட value வந்து 0 less than or equal to fs less than or equal to mu s என்ன இருக்கும்? இதுக்கு difference இருக்கு பாரு. Okay, now so mu k is less than mu s. This equation indicates that okay, so starting of motion, this equation indicates that starting of motion is more difficult than okay what? So maintaining motion. Okay, so starting of motion is more difficult. ஒரு ரெஸ்ட்ல இருக்க ஒரு ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ண வைக்கிறது கஷ்டம். எதை விட ஏற்கனவே மூவ் ஆயிட்டு இருக்க ஆப்ஜெக்டை ஓகே அதே மோஷன்ல கண்டினியூ பண்றதை விட. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் கால்ட் கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன். எஸ் எஸ் நவ் ஸோ டிஃபரன்ஷியேட் பிட்வீன் static friction and kinetic friction. What are the differences between static and kinetic friction? பாரு, ஸோ உனக்கே தெரியும் static friction ஓட definition இது. It opposes the starting of motion, that is initiation of motion. உனக்கே தெரியும் static friction opposes the initiation of motion. Okay, first point என்னது? It opposes the initiation of motion, opposes starting of motion or initiation of motion. Whereas kinetic friction என்னது? It opposes the relative motion of the object okay with respect to the surface. So அது வந்து என்னது? initiation of motion oppose பண்ணும், இது relative motion of the object with respect to surface okay என்ன பண்ணும்? oppose பண்ணும். Okay, second point என்னது? So here mu s. Okay, so what about mu s? Mu s is independent of, mu s depends on the nature of the material. Okay, so mu s, that is coefficient of static friction, depends on nature of the material. Okay, inge coefficient of static friction okay so depends on the temperature of the surface and independent of the surface of contact. எந்த surface மேல நம்ம வச்சிருக்கமோ அந்த surface depend பண்ணி இருக்காது எது? kinetic friction. but static friction வந்து எந்த surfaceல வச்சிருக்கமோ அந்த surface வந்து depend பண்ணி. this is also independent of surface of contact. okay, this is also independent of surface of contact. so எந்த surface மேல ஆப்ஜெக்ட் வச்சிருக்கியோ அந்த surface வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது. okay, both static as well as kinetic friction. so static friction as well as kinetic friction both are independent of the surface of contact. and mu s depends on nature of the material. என்ன டைப் ஆஃப் மெட்டீரியல் வந்து இருக்கோ அதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும். இங்க வந்து mu k depends on nature of a material and also temperature of the surface. okay, இங்க mu s depends on nature of the material. here nature of material as well as the temperature of the surface. yes, clear? okay, now next point is it depends on the magnitude of applied force. okay, mu s depends on magnitude of applied force but mu k is independent of magnitude of applied force. yes, clear? okay, so என்னென்ன பாயிண்ட் நம்ம சொல்லலாம்? first point, so initiation of motion, starting of motion, opposing the starting of motion.
What happened to this? This is opposing the relative motion of the object with respect to the surface. Second point என்ன சொல்றேன்? It is independent of surface of contact. இதுவும் என்னது? Independent of surface of contact. அப்ப வேற எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம்? இங்க வந்து μs depends on nature of the material. இங்க μs not only depends on nature of the material μk but also depends on temperature of the surface. Μs வந்து depends on nature of the material μk, nature of the material as well as temperature of the surface. And here depends on the magnitude of the applied force. இங்க independent of magnitude of applied force. What's the next point? It takes the value, உனக்கே தெரியும், Fs takes the value from 0 to μsn. Fs value just now I told 0 less than or equal to Fs max less than or equal to μsn. Okay, so it takes the value from 0 to μsn. Yes, clear? Now, so Fs max is greater than Fk. Static frictional force is greater than kinetic frictional force. In the same way, coefficient of static friction is greater than coefficient of kinetic friction. Clear? Okay, இது அப்படியே இங்க வந்து மாத்தி எழுது. இங்க Fs greater than Fk. இங்க என்னது? Fs less than Fk here. So Fs is less than Fk and inge μs is less than μk. That's what written here. Now, it is less than maximal value of static friction. So Fk is less than maximum value of static friction. Okay, then so coefficient of kinetic friction, that is μk, less than coefficient of static friction, that is μs. μk less than μs. Is clear? So these are the differences between static friction and kinetic friction. Yes. Now, so we are going to draw a graph for applied external force and static and kinetic friction. Okay, so how static friction and kinetic friction varies with the external force. Okay, so நம்ம apply பண்ற force பொறுத்து static friction kinetic friction எப்படி vary ஆகுது? Diagram பார்த்தாலே சொல்லிடலாம். External force வந்து increase ஆக என்ன ஆகும்னா static frictional force increase ஆகுது. இதான் என்னது? Static frictional force ஓட graph. Okay, எது static frictional force ஓட graph? Okay, இதான் என்னது? Static frictional force ஓட graph. External force increase ஆக என்ன ஆகுது? Static frictional force is increasing. Okay, yes, clear? Okay, so this is static frictional force, this is external force. So when the external force increases, static frictional force also increases. That means F external and static frictional force are directly proportional to each other. Okay, static friction force Fs and F external, they both are directly proportional to each other. That means, so when F external force increases, static frictional force also increases. This diagram indicates that. Yes, clear? Now, so this F external and Fs will be equal here. See, graphical representation here. Now, so the variation of static and kinetic frictional force with the applied force. Static friction increases linearly. Static friction increases linearly with the external applied force. What do you mean by linear? Directly proportional. Static frictional force, increases linearly with, applied force and reaches the maximum value. This is the maximum value. So this is the maximum value. Static frictional force increases linearly with external force and reaches the maximum value. Okay, so if the object begins to move, இப்போ வந்து ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆக ஆரம்பிக்குது. மூவ் ஆனா என்ன ஆகும்? ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஸ்டாப் ஆயிடும். உடனே எது வந்து விளையாட ஆரம்பிச்சிரும்? கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் அங்கே வந்துடும். ஓகே, இப்போ ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஸ்டாப் ஆயாச்சு. எப்போ வந்து மேக்ஸிமம் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் அட்டைன் பண்ணுதோ, தட் இஸ் வென் Fs ஈக்குவல் டு F external. Okay, so Fs, that is static frictional force, is maximum static frictional force equal to F external. ரெண்டும் எப்போ ஈக்குவல் ஆகுதோ அப்போ என்ன ஆகிடும்? ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஸ்டாப் ஆகிடும், கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ஸோ ஆப்ஜெக்ட் பிகின்ஸ் டு மூவ். ஆனால் நமக்கு என்ன தெரியும்னா கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸை விட கம்மி அப்படிங்கிறது தெரியும். ஸோ இது வரைக்கும் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்கு. ஸோ இது வரைக்கும் என்னது? மேக்ஸிமம் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ்.
அப்ப என்ன ஆகணும் கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து கம்மி ஆகணும் இதை விட கம்மினா இந்த லைனை விட இந்த லைன் கீழே வரணும் பாரு இதான் வந்து கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஓகே இந்த லைன் ரெப்ரசன்ட் the line parallel to x axis represent kinetic frictional force சரியா பாரு so எந்த லைன் இந்த லைன் okay so this line which is parallel to x axis okay represent kinetic frictional force variation of kinetic frictional force with applied force அப்படினா என்ன அர்த்தம் எப்ப வந்து இந்த லைன் x axis க்கு parallel வரும் தெரியுமா எப்ப okay so இந்த f external that is kinetic frictional forceம் f externalம் இண்டிபெண்டன்ட்டா இருக்கும் ஒண்ணுக்கொண்ணு சரியா அப்ப f external நீ என்னதான் இன்கிரீஸ் பண்ணாலும் kinetic frictional force சேஞ்ச் ஆகாது இதான் நம்ம டிஃபரன்ஸ்லயே பார்த்தோம் ஓகே kinetic frictional forces independent of applied force அப்படின ஒரு பாயிண்ட் பார்த்தோம் பட் static frictional forces directly proportional to f external so f external increase ஆக static frictional force என்ன ஆகுது increase ஆயிட்டே போகுது ஆனா f external increase ஆக kinetic frictional force கான்ஸ்டன்ட்டாவே ஒரே வேல்யூலே இருக்கு சரியா எஸ் இந்த கிராஃப் okay so இப்ப first graph என்ன சொல்லுது f external and okay so fs relation so when f external increases external force increase ஆக static frictional force increase ஆகுது எப்ப வந்து f externalம் fs ஈக்குவல் ஆகுதோ அப்ப என்ன ஆகும் fs maximum ரீச் பண்ணிடும் so this is fs max okay அதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து ஆரம்பிச்சிரும் அப்ப ஆப்ஜெக்ட் ஸ்லைட் ஆக ஆரம்பிக்குது இதுக்கு அப்புறம் ஆப்ஜெக்ட் எப்படி ஸ்லைட் ஆகுது சோ எப்படி சொல்லலாம் இது ஆப்ஜெக்ட் ஸ்லைட் ஆகுதுன்னு ஓகே சோ நவ கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன் கம் இன்டு ப்ளே சோ வாட் இஸ் கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன் இது வந்து கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷனோட லைன் இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் parallel to x axis எதை இண்டிகேட் பண்ணுது f external force இன்கிரீஸ் ஆனாலும் ஓகே கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் சேஞ்சே ஆகாது சரியா so kinetic frictional forces independent of f external so இப்ப கிராஃப்ல இருந்து என்னென்னலாம் இன்ஃபர் பண்ணலாம் okay fs that is static frictional force directly proportional to f external okay therefore we get a straight line அதனால நமக்கு என்ன கிடைக்குது we get a straight line சரியா அடுத்து so fs equal to f external fs equal to f external அப்ப எப்ப வந்து fsம் f externalம் ஈக்குவலா வருதோ அப்ப என்ன ஆயிடும் static frictional force வந்து மேக்ஸிமம் ஆயிடும் அதுக்கு மேல static frictional force இருக்காது so this is maximum static frictional force second inference அவ்வளவுதான் next என்ன ஆகுது so fk kinetic frictional force வந்துரும் இப்ப so kinetic frictional force is independent of okay this does not depend on independent of எது f external so f external depend பண்ணி இருக்காது அதனால நமக்கு என்ன கிடைக்குது parallel line கிடைக்குது line parallel to x axis கிடைக்குது இன்னொன்னு என்ன நம்ம கிராஃப்ல இருந்து இன்ஃபர் பண்றோம் இந்த static frictional force இங்க இருக்கு ஆனா kinetic frictional force இந்த static frictional force லைனுக்கு கீழே இருக்கு அந்த கீழே இருக்குது என்ன இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படினா fk is always lesser than fs அப்படிங்கறத இண்டிகேட் பண்ணுது fk okay so kinetic frictional forces lesser than okay static frictional force அப்படிங்கறத இண்டிகேட் பண்ணுது அவ்வளவுதான் பா கிராஃப் yes clear that's all about variation of okay so static frictional force and kinetic frictional force with respect to external force okay now so that's all about that topic now so if we want to next topic this is so if we want to push an object we want okay so if you want to push an object okay so or if you want to pull the object okay so which will be easier for us pushing the object is easier or pulling the object is easier எது வந்து easier அப்படினு பார்க்க போறோம் push or pull which is easier first வந்து push பார்க்கலாம் next வந்து pull பார்க்கலாம் எது வந்து easier னு கடைசில சொல்லலாம் சரியா now so to move an object push or pull which is easier so here is a big object pushing the object is easier or pulling the object is easier so we are going to check which is easier now okay now so when a body is pushed at an angle நம்ம வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்றோம் புஷ் பண்றோம் at an angle okay என்ன ஆங்கிள் எடுத்துக்கறோம் any arbitrary angle arbitraryனா ஏற்கனவே நான் மீனிங் சொல்லிட்டேன் இல்ல so என்ன மீனிங் arbitraryனா
ஓகே, மனம் போன போக்குல தன்னிச்சையான ஏதோ ஒரு ஆங்கிள். ஓகே, பட் அந்த ஆங்கிள் எப்படி இருக்கணும்? 0ல இருந்து π/2 வரைக்கும் இருக்கணும். 0 to π/2க்குள்ள என்ன ஆங்கிள் வேணா இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ 0ல இருந்து 90 டிகிரிக்குள்ள எந்த ஆங்கிள் வேணா நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஏதோ ஒரு ஆங்கிள் நம்ம என்ன பண்றோம்? ஆப்ஜெக்டை வந்து புஷ் பண்றோம். ஸோ இஃப் an object is pushed at an any arbitrary angle, so that arbitrary angle is lying between 0 to π/2. Okay, so அப்ப என்ன ஆகும்? So the force, we are applying a force for that. So that force can be resolved into two components. அந்த applied force நம்ம என்ன பண்றோம்? ரெண்டா பிரிக்கிறோம். ஓகே, ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் பண்றோம். So that force is resolved into two component. ஓகே, இப்போ ஃபோர்ஸை ரிசால்வ் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஒன்னு f cos theta கிடைக்கும், இன்னொன்னு f sin theta கிடைக்கும். Okay, now we will get two forces. Okay, இப்போ அதை பார்க்கலாம். So when we apply a force on a body, இதானது force. force வந்து அப்ளை பண்றோம். ஓகே, அப்ப அந்த force வந்து என்ன ஆங்கிள்ல? தீட்டாங்கிற ஆங்கிள்ல அப்ளை பண்றோம். ஓகே, so we are applying a force at an angle theta. ஓகே, இதானது தீட்டாங்கிற ஆங்கிள், இதான் வந்து force அப்ளை பண்ற. இந்த ஃபோர்ஸை நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ரெண்டா ரிசால்வ் பண்றோம். ஒன்னு f cos theta, நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், தீட்டா எங்க இருக்கோ அதுக்கு பக்கத்துல உள்ள லைன்ல தான் காஸ் எழுதணும். ஸோ f cos theta. அடுத்து இங்க தீட்டாவே இல்லை, அந்த லைன்ல f sin theta எழுதிக்கோ. ஓகே, ஸோ இங்க வந்து f cos theta, இங்க f sin theta. ஸோ ஃபோர்ஸ் f is resolved into two component. One is f cos theta, another one is f sin theta. ஓகே, எப்போ வந்து நம்ம ஆப்ஜெக்டை புஷ் பண்றோமோ உடனே என்ன ஆகும்? கைனடிக் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து ஓகே கம் இன்டு ப்ளே. இங்கே ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். ஓகே, உடனே ஃப்ரிக்ஷன் வந்து இந்த சர்ஃபேஸ் வந்து ஆஃபர் பண்ணும். ஸோ எந்த டைரக்ஷனில் ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுதோ அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் என்ன ஆகும்? ஓகே, ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். இப்போ நவ் ஸோ த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் ட்ரையிங் டு மூவ் இன் திஸ் டைரக்ஷன் சின்ஸ் வி ஆர் அப்ளைங் ஃபோர்ஸ் இன் திஸ் டைரக்ஷன். ஓகே, அப்போ ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் எந்த டைரக்ஷனில் இருக்கு? இந்த டைரக்ஷனில் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்கு. புரியுதா? ஸோ ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கு, ஸோ ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கு. ஓகே, நவ் வி ஆர் புஷிங் அன் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு பை அப்ளைங் அ ஃபோர்ஸ். ஒரு எஃப்ங்கிற ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணி அந்த ஆப்ஜெக்டை புஷ் பண்றோம். ஓகே, அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து தீட்டாங்கிற ஆங்கிளை மேக் பண்ணுது நமக்கு. ஓகே, ஸோ இங்கே தீட்டாங்கிற ஆங்கிளை மேக் பண்ணுது. இந்த ஃபோர்ஸை நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா ரெண்டா ரிசால்வ் பண்ணிட்டோம். ஒன்று f cos theta, இன்னொன்று f sin theta. ஓகே, உனக்கே தெரியும் எங்க cos theta எழுதணும், எங்க sin theta எழுதணும் தெரியும். ஓகே, இப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணியாச்சு. ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் உடனே என்ன ஆகும்? ஒரு ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து ஓகே எக்ஸிஸ்ட் ஆகும், அது வந்து fs. இப்போ இதுக்கு நான் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் போடுறேன். ஓகே, ஸோ ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் இது என்னது? பிளாக் அசியூம் பண்ணியாச்சு, இதான் வந்து பிளாக். ஓகே, இந்த ஃபோர்ஸ் என்ன டைரக்ஷன்ல இருக்கோ அதே டைரக்ஷன்ல தான் இங்க வந்து ஃபோர்ஸை டிரா பண்ணணும். ஓகே, இதுக்கு பேரலல் லைன் இங்க வந்து இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகுது. சரியா? இப்போ வேற என்னென்ன ஃபோர்ஸ்லாம் ஆக்ட் ஆகும்? ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா உனக்கு தெரிஞ்சதுதான். ஓகே, ஸோ mg ஆக்டிங் வெர்டிகலி டவுன்வர்ட் டியூ டு ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி. சரியா? இன்னொன்று என்ன ஃபோர்ஸ்? நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் வெர்டிகலி அப்வர்ட். ஓகே, ஸோ mg ஆக்டிங் வெர்டிகலி டவுன்வர்ட், நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் வெர்டிகலி அப்வர்ட். ஓகே, இது அப்ளைடு ஃபோர்ஸ். இது வந்து அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் இங்கே போட்டாச்சு. வேற எந்த ஃபோர்ஸ் இருக்கு? நமக்கு ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்கு, fs இருக்கு. fs என்ன டைரக்ஷன்ல? நெகட்டிவ் x டைரக்ஷன் இல்ல. ஸோ fs போட்டுரு நெகட்டிவ் x டைரக்ஷன்ல. எஸ் கிளியர்? ஸோ திஸ் இஸ் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம். ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு பதிலாக ஒரு பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் போட்டாச்சு அல்லது பிளாக் போட்டாச்சு. இந்த ஃபோர்ஸுக்கு பேரலா இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ஓகே டிரா பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் நமக்கு தெரியும் ஏற்கனவே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்கும்போது என்னென்ன ஃபோர்ஸ் அது மேல ஆக்ட் ஆகுங்கிறது. ஒன்னு mg ஓகே டியூ டு ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி, another one is n நார்மல் ஃபோர்ஸ் இன் தி upward direction. ஓகே, இதை தவிர டயக்ராம்ல பார்த்தா என்ன இருக்கு? fs. ஓகே, fs வந்து இங்க டிரா பண்ணிடு. புரியுதா? ஸோ என்னென்ன ஃபோர்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம்ல போட்டாச்சு. புரியுதா? இப்போ இங்க என்ன வெர்டிக்கல் டைரக்ஷன்ல இங்க என்ன ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகுது? இந்த இடத்துல நமக்கு இந்த இடத்துல வரலாம். ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்கு? இங்க mg இருக்கு. இதே டைரக்ஷன்ல நமக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கு. என்ன ஃபோர்ஸ் அது? f cos theta இருக்கு. ஓகே, இதே டைரக்ஷன்ல நமக்கு டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன்ல இன்னொரு ஃபோர்ஸ் இருக்கு, f cos theta. இப்போ இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸுமே ஆக்டிங் வெர்டிகலி டவுன்வர்ட். அதனால இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கோ. ஓகே, so mg plus f cos theta equal to normal force which is acting in the upward direction.
புரியுதா? டவுன்வர்டா நமக்கு என்னென்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது? ஒன்னு F cos theta, இன்னொன்னு mg. ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கணும், ஏன்னா ரெண்டும் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன். ஸோ mg cos theta, that is mg plus F cos theta. This is equal to this normal force which is acting in the upward direction. Equation இல்லாமா? இது என்ன நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம்? Push. Okay, object is pushed. Therefore, n push ன்னு எழுதிக்கணும். We are pushing the object. Therefore, write n push. So, n push equal to normal which is acting in upward direction equal to F cos theta plus mg. So, F cos theta plus mg. புரியுதா? n push ஓட ஃபார்முலா எழுதிட்டோம். சரியா? So, n push. So, for pushing the object, we have to apply mg plus F cos theta. Usually, mgங்கிற ஃபோர்ஸ் அதுவாகவே இருக்கும். ஓகே, இப்போ F cos theta என்னாச்சு? அடிஷ்னலாக ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து சேர்ந்துருக்கு. அப்போ புஷ் பண்ணுறதுக்கு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸனை தவிர, ஓகே, mgயை தவிர நம்ம என்ன ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணணும்? F cos thetaங்கிற இன்னொரு ஃபோர்ஸும் அப்ளை பண்ணணும். அப்போ ஃபார் புஷிங் தி ஆப்ஜெக்ட் we need additional force F cos theta other than gravitational force. Is clear? Now, so maximum static friction formula தெரியுமா? Fs max equal to mu s n. நமக்கு தெரியும் ஃபார்முலா ஏற்கனவே. So what is static frictional force? Fs max is equal to mu s n. Okay? So mu s n. இங்க என்னங்கிறது என்னது? n push. Okay, n push கொண்டு வந்து இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாமா? So n push இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கோ. So இப்போ என்ன ஆயிடும் ஃபார்முலா? Fs max is equal to mu s into n push. So n push is mg plus F cos theta. So usual static maximum static friction force ஃபார்முலா என்ன? mu s into n. அவ்வளவுதான். இப்போ புஷ் பண்றதுனால நமக்கு என்ன அடிஷனலா சேர்ந்திருக்கு? mg plus F cos theta. அப்ப கூட F cos theta வந்து அடிஷனலா சேர்ந்திருக்கு. Therefore, greater forces needed. Greater forces needed. எதுக்கு? To push the object into motion. ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணணும்? கிரேட்டர் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணணும். அப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து புஷ் பண்ணணும் அப்படின்னா கிரேட்டர் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணணும். எஸ், நவ் இப்போ புல் பார்க்கலாமா? ஓகே, நவ் புல் ஹியர். So now we are pulling the object. Pullingனா மேலே இழுப்போம் இல்ல, புஷிங்னா கீழே தள்ளுவோம், இப்படி தள்ளுவோம். புல்லிங்னா இப்படி மேலே இழுப்போம். அப்போ எப்படி ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது? மேல் நோக்கி ஃபோர்ஸ். So this is the force. So here is the object. We are pulling the object. So force is acting in the upward direction. So here is theta now. Okay, resolve force into two component. ரிசால்வ் பண்ணித F cos theta. இங்க தீட்டா எங்க இருக்கோ அதுக்கு பக்கத்துல தான் அந்த காஸ் வரும்னு சொல்லியிருக்கேன். இங்க தீட்டா இருக்கப்ப காஸ் இங்க வரணும். So F cos theta இங்க F sin theta. ஓகே, ஸோ புல் பண்றோம்னா இந்த சைடு வந்து மூவ் ஆகுது ஆப்ஜெக்ட். அப்போ ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும்? இந்த சைடு இருக்கும். சரியா? ஸோ ஹியர் இஸ் an object. We are now pulling the object. இப்போ புல் பண்ணும்போது இங்க தீட்டாங்கிற ஆங்கிள் இருக்கு. ஓகே, ஸோ F as usual ரெண்டா ரிசால்வ் பண்ணிக்கலாமா? ஒன்னு F cos theta, இன்னொரு ஃபோர்ஸ் என்னது? F sin theta. ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இருக்கு நமக்கு. சரியா? ஸோ இப்போ F cos theta and F sin theta ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து ரிசால்வ் ஆயிடுச்சு F. ஓகே, now when the force F is acting on the body, okay, pulling force is acting on the body, automatically static frictional force will be there. So Fs எந்த டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆகுது? இந்த டைரக்ஷன்ல Fs இருக்கு. எஸ், இப்போ ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் போடலாமா அதுக்கு? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பிளாக் டிரா பண்ணிக்கோ. திஸ் இஸ் பிளாக். Okay, this is block. Okay, என்னென்ன ஃபோர்ஸ் யூசுவலா இருக்கும் போட்டு? ஒன்னு mg acting vertically downward, இன்னொன்னு normal force acting vertically upward. This is usual force. Okay, then இங்க static frictional force Fs எந்த டைரக்ஷன்? positive x axis. So static frictional force Fs along the positive x axis. அங்க static frictional force negative x axis, இங்க positive x axis Fs. Okay, applied force upward. Applied force இங்க வந்து upward. அங்க எப்படி இருந்தது? applied force downward இருந்தது, இங்க upward. Yes, clear? Now, so yes, now we are resolving into two component. எப்படி ரிசால்வ் பண்ணிருக்க? F cos theta upward. F cos theta எப்படி இருக்கு? upward. Okay, F sin theta விட்டுரு. F cos theta is upward. So இங்க என்ன ஆக்ட் ஆகுது? இங்க நமக்கு upward directionல என்னென்ன ஃபோர்சஸ் இருக்கு? ஒன்னு F cos theta, இன்னொன்னு நார்மல் ஃபோர்ஸ். ஓகே, upward directionல நமக்கு ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இருக்கு. downward directionல mg. So இப்போ ஈக்குவேஷன் எழுதலாமா? ஓகே, upward directionல n plus
We have two forces. One is N, another one is F cos theta. N plus F cos theta equal to mg. Okay, now, so here N is nothing but N pull, because we are pulling the object. N pull equal to mg minus, bring F cos theta this side, minus F cos theta. Okay, அங்க என்ன வந்தது? N push equal to mg plus F cos theta. Here N pull equal to mg minus F cos theta. Therefore, pulling force, okay, is less than mg. அங்க greater than mg. Here less than mg. Okay, so now again substitute this in. Okay, so static frictional force as usual. Fs max. Substitute பண்ணானது mu s. Okay, so what is Fs max? So Fs max is equal to, so mu s n. Here n is n pull. Substitute n pull now. So Fs max equal to mu s into, instead of n pull, substitute mg minus F cos theta. mg minus F cos theta. Okay, so mg minus F cos theta we are getting here. So n pull equal to Fs max is equal to, okay, Fs max is equal to, okay, no problem. So already I discussed, n pull will be, okay, lesser than n push. So ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து நம்ம புஷ் பண்றதை விட புல் பண்றது ஈஸி. ஓகே, ஸோ ஹியர் சி, இந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து நம்ம புஷ் பண்றது வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட். ஆனால் இதுவே பாரு, ஒரு பெரிய கார் இருந்தாலும் வந்து ஈஸியாக புல் பண்ணிடுறான். ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து நம்ம புல் பண்றது ஈஸி. ஓகே, புஷ் பண்றதை விட. அதனால ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து வீட்ல இருந்து நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோயேன், புல் பண்றதை விட என்ன பண்ணிக்கலாம்? ஓகே, ஸோ புஷ் பண்றதை விட புல் பண்ணா நம்ம ஈஸியா வந்து ஆப்ஜெக்டை ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஷிஃப்டிங் தி ஆப்ஜெக்ட் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு another place. Okay, for that if you use, okay, pull than push, that will be easier. So pull will be easier than push. Yes, that's all. So I hope you all understood this session well. Okay, yes, Savitri signing off. Thank you, students.